Somewhere in Liège, in Belgium, in a secret place hidden from view, 300 environmental activists from all over Europe are training to avoid police roadblocks. C'est le fait qu'on avance de manière constante à beaucoup qui fait qu'on les submerge. Ok? C'est le cri barrière. Essayez de le faire le plus vite possible. The training will last over an hour. These men and women are environmentalists who have come from France, Germany, and the Netherlands to break the law. They are all masked and, to avoid being identified if they are arrested, they put their personal effects in numbered envelopes. La stratégie adoptée est d'un anonymat complet. Donc on n'a pas de GSM, de téléphone mobile, et pas non plus de papier d'identité. On les laisse ici, et nous on se charge de les redistribuer après l'action. The activists even disguise their fingerprints with glue and glitter. Ouais, c'est mon sapin de Noël. Ouais, c'est des bons gros doigts là. These are extreme precautions because the activists are going to attack a sensitive target, an airport. Only the organizers know the route to the target. They are leading the group towards the station. The activists have been told to bring everything they need for a siege lasting several days. J'ai ma tente, mes sacs de couchage, matelas, etc. Un peu de nourriture et pas mal d'eau pour l'hydratation. So none of them stand out from the crowd. They all put on painters' overalls. On descend au prochain. On descend au prochain. After 30 minutes, the organizers give the order to get off deep in the countryside. They lead the activists across the fields to avoid police controls. 45 minutes later, the target is finally in sight. Liège Cargo Airport is the 5th busiest in Europe. As they arrive, the group is greeted by another group of environmentalists who have already forced the gates. The organization is meticulous. While some form a human chain to slow the police action, a team of climbers takes to the roofs. Others set up barricades. Taken by surprise, the police keep their distance for the moment. On a récupéré le matériel qui était déjà laissé là par les entreprises et dans l'aéroport pour faire une barricade pour justement essayer d'empêcher les policiers de venir ici pour venir nous déloger. The activists' main target is the offices of a Chinese e-commerce giant. They want to raise awareness of the environmental impact of air freight, which creates 100 times more pollution than transporting goods by sea or rail. On voudrait perturber l'activité de Alibaba qui génère un e-commerce pourri écologiquement. Les seules choses qu'on abîmera, c'est ce qui est entre nous et la cible. Pas d'humains, rien de non nécessaire. Once the first lines of defense are in place, the activists break into the offices. They are hidden by a screen of umbrellas so that the perpetrators of the break-in can't be identified. Once inside, they cover up the surveillance cameras and begin their occupation. Amongst them, Jean, a French environmental activist who now considers that such extreme action is essential. C'est une action un peu marquante, un peu importante, qui va montrer au secteur de l'aérien qu'il ne va pas pouvoir continuer comme avant. Que des actions comme ça, c'est pas la première et c'est loin d'être la dernière. Et je pense que plus ça va aller, plus des manifestations un peu surprenantes, un peu coup de poing comme ça, c'est le prix à payer pour le fait que la société fonctionne pas bien. The environmentalists will occupy the site all night before being removed by the police after 24 hours. Spectacular actions like these are on the increase in Europe. 3 out of 4 young people today say they are anxious about the future of the planet, which they find frightening. Floods, fires, recurring droughts,
Climate disasters are on the increase and scientific reports are clear. There is an urgent need for action. Heads of state make grand declarations. And if we do nothing, our children will know a world of migrations, of wars, of shortage. A dangerous world. But their declarations are rarely followed by action, and the courts have twice found the French government guilty of climate inaction. So, more and more environmentalists are now prepared to do whatever it takes to raise the alarm about the state of the planet. Gone are the days of well-behaved demonstrations. They now call for civil disobedience and organize extreme action, storming the Louvre Pyramid. C'est pour nous, c'est pour nos enfants, bravo! Throwing soup over famous works of art. Sabotaging businesses. Many activists are prepared to break the law to make themselves heard and get media attention. Si on s'assoit et qu'on fait un sitting en disant pas content, bon, à l'autoroute, il se passe rien. Dernière Rénovation, Extinction Rebellion, Soulèvements de la Terre. In recent years, radical environmental movements have proliferated. Their demonstrations attract thousands of people from a wide variety of backgrounds. Families with children, scientists, young students, but they sometimes also include left-wing extremists who clash with the police. As on the 25th of March 2023 in Sainte Soline, where 200 people were injured. But their radical methods divide public opinion. On en a plein le dos de ces gens-là, plein le dos. Il faut nous nettoyer ça. The government no longer hesitates to criticize them violently. Des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'écoterrorisme. So who are these environmental activists? Several of them agreed to talk to us about their commitment. Attention, monsieur. Age 27, Julie left her job as an engineer to join an environmental collective. Moi, je ne peux pas laisser tomber la génération d'après. Quand je croise des enfants dans le métro, je me dis à chaque fois, mais quelle vie on va leur laisser, enfin, quel monde on est en train de leur créer. Julien Legouet has been fighting the construction of huge water reservoirs for 7 years, a fight that could soon land him in prison. On continuera à lutter jusqu'au bout, que le message soit très clair. Some are whistleblowers, others radical activists. For several months, we followed the eventful lives of these men and women who are ready to do whatever it takes to raise the alarm about global warming. In the southwest of France, there is an enormous construction site that stretches over 2 departments. It's highly controversial. The A69 motorway between Castres and Toulouse. Environmentalists want to get the work stopped. A few meters from the diggers on the future route, they have set up camp in the trees to prevent them being felled. Là, ce qu'on voit, en fait, c'est donc la construction, la partie bétonnée qu'on voit là-bas, ça va être le futur pont qui va passer au-dessus, donc de l'autoroute. Donc l'autoroute, elle va être vraiment, elle va passer devant nous, jusqu'à aller dans les arbres qu'on voit au fond là. Et votre but là du coup ici, c'est quoi? C'est de défendre ces arbres. Défendre ces arbres de plus de 120 ans là, qui ont été estimés entre 120 et 130 ans. On est en déficit d'arbres sur cette planète. Donc voilà, on est quasiment mi-octobre. Il fait 32 degrés. Est-ce que c'est normal? Opponents of the 54-kilometer motorway see it as an avoidable environmental disaster, as the new road will only save 20 minutes compared to the existing N126. At the foot of the trees, a small camp serves as a rear base for the environmental activists. Every day, Marion, a 41-year-old farmer, brings bread that she bakes herself. Je cultive le blé, enfin entre autres cultures, du petit épeautre aussi, de la févrole, des lentilles. Enfin, c'est une petite ferme en grande culture. Et après, on transforme la farine à la ferme et on fait du pain. Marion has been fighting the construction of the motorway for 2 years. But feeling that she was not being heard, she decided to go on hunger strike.
Her farm is just a few kilometers from the A69. It's already 30 days since Marion has eaten anything. She has lost 7 kilos, but is still working. J'étais à 43,5 il y a 4-5 jours, donc je pense que ça n'a pas trop évolué depuis. Après, je pesais pas très lourd en démarrant non plus, donc franchement, je me pèse plus parce que ça me fait un peu peur, quoi. Marion hopes that this extreme choice will get a reaction from the authorities. Une fois que tu as fait des réunions publiques, que tu as tracté sur les ronds-points, que tu as informé la population, tout ça, en fait, tu es obligé de passer. L'étape suivante, c'est quand même de commencer à essayer de mener des actions un tout petit peu plus impactantes. Et puis, ça suffit pas du tout. Donc après, voilà, c'est comme ça que tu finis en grève de la faim au bout d'un moment, parce que tu as tout épuisé. Despite the risks to her health, Marion remains determined. Her 2 children, Tu cherches quoi, Louise? Il est là? Louise and Pierre, aged 11 and 13, support her. J'ai plus de force, la fille qui peut plus ouvrir une boîte de thon après 30 jours de grève de la faim, tiens. Je sais que c'est ce qu'elle fait, quoi. Elle nous a dit, si les médecins me disent qu'il faut que j'arrête, j'arrête. Du coup, moi, je la crois. Louise, like her mother, blames the politicians responsible for the A69. Ils pensent pas à ce que ça va devenir pour nous. Ils pensent pas à ce qu'on va hériter. Du coup, ils sont bêtes, quoi. Il y aura de super activistes prêts qui ont déjà plein de bons réflexes. On va voir. J'espère que la tâche ne sera pas trop rude pour eux, quoi. Marion is not alone in her fight. Like her, 13 other activists have started a hunger strike. C'est dur. Extreme methods which, for now, have had no impact. So in Paris, one of them has decided to go even further to make the government respond. Voilà, bonjour. Donc on est accroché devant le ministère de la Transition écologique à Paris. On n'a jamais eu des records de température aussi forts et on fait des autoroutes. At 48, Thomas Brahe, a tree surgeon, has become the spearhead of the protest against the A69. He's been on hunger strike for 38 days, and on October 9th, 2023, he gave the government an ultimatum. Je vous dis clairement ce qui va se passer. Donc là, il est 14h14. Donc là, j'ai bu ma dernière gorgée il y a 14 minutes. Donc là, déjà, je commence à avoir la gorge sèche. Donc on arrête de boire, clairement. Without water, human beings can only survive for 2 or 3 days. We meet Thomas the day after his shock announcement. He has been in hospital overnight after feeling unwell. He receives a hero's welcome from around 100 supporters. Un parapluie pour Thomas, un parapluie. Je me sens pas super bien là parce que ça fait un petit moment que j'ai pas bu et il m'a envoyé du glucose, il est à l'hôpital, mais comme il vient de me débrancher là, il me faut du sucre, mais ça va aller, là je viens de boire des trucs sucrés. Thanks to his hunger and thirst strike, Thomas Brahe has got the government to temporarily stop the works and the felling of trees. Je pense que c'est une victoire pour tout le monde en fait. Ils ne le savent pas, mais c'est une victoire pour l'État. C'est une victoire pour les associations, c'est une victoire pour nos enfants. Je pense que c'est une victoire. Mon premier carré de chocolat depuis 40 jours. But this victory will be short-lived. After consultations with local councillors, the government finally decided just a few days later to authorise the resumption of work on the A69. Thomas, no longer on hunger strike, wants to show us the extent of the damage. The 100-year-old trees in which the activists were camping have been cut down. Voilà, les magnifiques pins parasols qui ont été abattus.
126 ans, là, ça s'abat en... là, tu en as pour 3 minutes chrono, là. Hop, une entaille, tu vois, et une entaille directionnelle, bim, derrière, là, hop, ici on coupe, paf, ça tombe, c'est terminé. Et on n'arrive plus à faire, quoi. Voilà. To compensate for the 200 trees felled along the route, the contractor has promised to replant 400, a commitment that the tree surgeon considers insufficient. Là, tu as 800 000 feuilles là-dedans. Tu as 800 000, entre 800 000 et 1 million de feuilles. D'accord? Quand tu replantes 5 jeunes arbres, allez, tu as quoi? Maximum, tu as 800 feuilles. 1000 feuilles. La compensation, ça n'existe pas en fait. Tout ce qui est perdu, tout ce qui est tué, tout ce qui est détruit, ça ne marche pas la compensation. C'est perdu à jamais. Ça va? Other local residents hostile to the motorway project have also arrived. Ça me tord le vide, ça. Bah ouais, oui, c'est bien. C'est une hécatombe, quoi. Tu les as connus, ces arbres, en plus. But some residents of the region are defending the A69 at all costs. They even believe it is essential to opening up the Tarn and boosting the economy. And they too are organizing. A local business collective has arranged to meet us on site. They haven't come empty-handed. As a sign of solidarity and with a nod to the camera, they have brought the workers croissants, pain au chocolat and hot coffee. Aujourd'hui, c'est la deuxième fois, on a dit qu'on reviendrait. Et on reviendra sûrement une troisième fois, peut-être on fera autre chose. Mais voilà, c'est histoire de nous de dire, voilà, nous les pros, on fait des actions positives. The workers say they are sometimes attacked by the protesters. L'année dernière, il était venu un peu faire le tour. Vous avez balancé un peu des canettes sur les véhicules. On n'est pas serein. Quand on sort du travail, on fait tout pour enlever les signes NGE et tout ça. On fait attention. On est obligé de cacher les affaires dans le coffre et tout ça parce qu'on a peur de se faire casser la voiture. Guy Bousquet is one of the supporters of the project. He owns a chain of garden centers in the region. Croissant ou chocolatine? Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est le désenclavement de notre territoire. Aujourd'hui, dans nos territoires ruraux, on ne peut pas être déconnecté de la capitale régionale comme on l'est aujourd'hui. On a besoin de la voiture, on n'a pas de transport en commun comme dans les grandes villes. The businessman doesn't mince his words about the project's opponents. Merci. Comme on l'a dit, ce sont des écoterroristes qui menacent. On en a plein le dos de ces gens-là, plein le dos. But the environmental impact of the motorway is not criticized only by environmental activists. At the end of 2022, the National Council for Nature Protection and the Environmental Authority, two French government bodies, issued unfavorable opinions on the construction of the A69. But these opinions are only advisory. Inspired by these reports, the environmental activists have no intention of stopping their fight. This last weekend of October 2023, they have decided to strike hard. 6,000 to 10,000 people have come from all over France in response to the call from Soulèvements de la Terre and Thomas Braille. Merci beaucoup d'être là. Merci pour le temps que vous prenez, le temps que vous passez. Merci pour l'investissement. Merci pour le fait que vous ayez compris. For the defender of the trees, this demonstration is the last chance. On a assez donné de chiffres, il y a des batailles de sondages et tout ça, ça suffit. Tant que les politiques ne nous donneront pas la certitude que demain nos enfants vont vivre dans un monde viable, eh bien on sera là, quoi. Voilà. For these 2 days of action, the protesters have planned for everything. A field kitchen, a creche, a medical center, and a psychological support unit. Among the crowd are representatives of small farmers and politicians from Europe, Écologie Les Verts, and France Insoumise. Ça fait des années qu'on se bat contre ce projet qui est complètement absurde, anachronique, écocidaire et qui en plus coûte cher. But as with all these mass mobilizations,
black blocs have joined the demonstration. These far-left activists don't hesitate to confront the police. According to the intelligence services, 2,000 environmental activists close to the environmentalist cause are on the National Security Watch List. A few hours from now, the group of radical activists will attack an A69 partner company. But the majority of climate activists are non-violent. They carry out symbolic shock actions to attract media attention. In the center of Paris, by the National Assembly, activists are preparing to carry out an illegal operation. Among them is Julie, age 27. Her group will be stopping the traffic this morning, using around 30 old radiators. But the motorists soon get angry. Il y a des cons, bah qu'est-ce que tu veux que je fasse? On travaille, merde, c'est pas comme ça qu'on va se comprendre. The choice of radiators is not accidental. These young activists are members of Dernière Rénovation, a group calling on the government to invest 12 billion in thermal renovation of buildings. Poorly insulated housing is not only a major emitter of greenhouse gases, but could also be responsible for thousands of deaths. Il faut que les citoyens et citoyennes comme nous, là, on n'est pas des experts, mais il faut que des citoyens et citoyennes interpellent les pouvoirs publics pour qu'ils mettent en place le minimum syndical qui est de rénover les bâtiments et qui est de la dignité humaine qui soit restaurée. Nous, on est l'humanité qui croyons en l'humanité. On dit non, mais on vaut mieux que ça. On ne laisse pas mourir 10 000 personnes dans leur passoire thermique sous prétexte que, soi-disant, on n'a pas les fonds. According to a 2022 study by France Stratégie, which reports to the Prime Minister, 10,000 people die every year as a result of poorly heated or substandard housing. After 10 minutes or so, the activists are forcibly removed by the police. The Dernière Rénovation activists are not seeking confrontation with the police, but they are making things difficult for them by using the dead weight technique. Julie and the 13 activists will be taken into custody for obstructing the highway. They face up to 2 years in prison and a €4,500 fine. To get their message across, Dernière Rénovation environmentalists also disrupt major international events. In 2022, watched by 2 million television viewers, one of their activists tied herself to the nets during the semi-final of Roland Garros. Her T-shirt shows the number of days remaining before the consequences of climate change become irreversible. A month later, other activists interrupted the Tour de France. Early in 2023, they were at the César Awards. Fallait que ça tombe sur moi. In Tours, we meet up with Julie. The young activist has just spent 30 hours in police custody. A year ago, Julie made a radical choice. She quit her job as an engineer to devote herself entirely to her activism. Peut-être en tout cas quelques heures de travail. Est-ce qu'il y a déjà un compte-rendu qui a été créé pour le point de demain, mobilisation et stratégie? She now spends her days preparing future operations with activists based all over France. De choses à faire cet après-midi. Merci beaucoup d'avoir organisé ça, en vrai, Manu, c'est trop cool. Julie works 6 days a week, but whenever she has a spare moment, she spends family time with her 2 little sisters. Leila is 5. And Celine, 13. c'est à moi. Ah non. Vas-y, à toi, Leila. Je peux faire pam 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 pam.
Ça fait ralentir un peu. Ouais, puis ça fait, enfin, c'est toujours joyeux quoi de venir ici, de faire des jeux et tout. Ça, après avoir fait des trucs un peu violents des fois, face à la police, face à plein de trucs. Enfin, et de se prendre la réalité du monde un peu dure, ça fait toujours trop du bien de juste que le problème principal ce soit que Pop atteigne son arc-en-ciel. Julie got involved in an environmental collective Ça y est. Pop atteint l'arc-en-ciel. because she was acutely anxious about her own future and that of her little sisters. Pas de chance. Et en fait, j'ai eu un chiffre qui m'a choquée, c'est que l'année dernière, en 2022, il y a 14 millions d'enfants qui ont dû bouger du fait des dérèglements climatiques, qui ont été arrachés à leur foyer. Je veux pas que mes sœurs évoluent dans ce monde-là plus tard. C'est l'heure de l'école. À plus. In her old job, even though Julie sometimes advised companies on their ecological transition, she felt she wasn't having enough impact. Le problème, c'est que je voyais vraiment un écart entre ce que je lisais moi via les rapports du GIEC et voir ce que les entreprises étaient en train de faire. Enfin, je veux dire, quand le meilleur projet vert, c'est faire des pots de yaourt compostables, je me suis dit, waouh, on est super loin du compte en fait. Donc je me suis dit, bon, bah, si eux ils le font pas, moi, il faudrait que je fasse quelque chose peut-être. In a year, Julie has taken part in around 15 radical actions and has already spent almost 100 hours in police custody. On est arrivé au collège. Voir. Check-moi ça. But she's not discouraged. In a few days in Paris, her group will attack a politically symbolic target. In the Tarn region, the huge demonstration against the construction of the A69 motorway is about to get underway. 1,600 police and gendarmes have been mobilized. For the moment, they are keeping their distance. Only a helicopter is observing the demonstrators. Marion, the farmer who was on hunger strike, is in one of the medical teams. She will be alongside the black blocs. Je sais un peu comment ça fonctionne sur le terrain et comment participer à ma mesure à mettre en sécurité les camarades qui seraient blessés. Forme les équipes et on y va. While the route of the official procession has been declared to the prefecture, a second group of black bloc and radical environmental activists takes a different direction and cut across the fields at full speed. On reste groupés. À droite des armements. À gauche soutien. À droite des armements. What they call disarmament is in fact sabotage. The black blocs are directed to attack a concrete plant that supplies the A69 construction site. Within minutes, they ransack the site, smash windows, and set fire to 3 Tsupi trucks, each worth 150,000 euros. This destruction will cost the company 1 million euros. But the black blocs don't stop there. They attack another company, but this time the gendarmes fight them off. During the confrontation, a protester has been injured. Marion's team is taking care of him. Et bien là, on essaye d'évacuer le blessé et les flics essayent de mais visiblement ils arrivent. Enfin, c'est ça. J'ai pas une lecture très claire de la situation. Back at the camp, when the tension has subsided, Marion justifies the day's damage. La désobéissance civile, ça implique pas de violence. Enfin, il peut y avoir des opérations de désarmement par rapport à du matériel et tout ça, mais ça c'est pas de la violence contre les personnes. Mais en fait, c'est que si on s'assoit et qu'on fait un sitting en disant pas content, bon, à l'autoroute, il se passe rien. The damage, which drew the police a long way from the camp, also served as a diversion. Activists have taken advantage of the situation to quickly set up a ZAD, a zone to be defended. It is set up in buildings expropriated for the construction of the motorway. Stone walls, barricades, chicanes. The activists are determined to squat on the site to prevent the bulldozers from passing through.
The next day, tension rises a notch. On the road to the ZAD, Thomas Braille notices a strong police presence. Il y a des gendarmes partout, quoi. Encore une voiture banalisée, quoi. Donc ça va pousser les barricades, je sais pas quand, mais ça va pousser, quoi. J'arrive. Ciao. Salut. Je vais mettre ma voiture devant l'entrée, d'accord, pour vous sécuriser. Thomas abandons his van to block the main entrance to the ZAD in case the gendarmes arrive. Ça va? But the barricades will not hold for long. A few minutes later, the gendarmes receive an order from the prefect to evict the Zadists as a matter of urgency. Because if the occupation lasts more than 48 hours, it's legally more difficult to evict them. Thomas Braille tries to intervene. Arrêtez s'il vous plaît, je sais pas comment vous dire. Je veux plus respirer, arrêtez plutôt s'il vous plaît, arrêtez. Non, on veut pas de ça. Thomas is hit by batons several times. To disperse the demonstrators, the gendarmes use massive amounts of tear gas and throw dozens of explosive grenades. Il y a ces enculés qui sont en train de nous gazer parce qu'ils ont reçu des ordres à la con. Puis, regardez quoi, c'est un champ de guerre. Pourquoi? Juste parce qu'il y a des gens qui défendent la nature. À un moment, faut arrêter quoi. J'ai un enfant de 2 ans et demi. While some demonstrators respond to the grenades by throwing stones, most of them choose derision. Pas de cailloux, des bisous. Pas de cailloux, des bisous. They embrace and dance in front of the gendarmes. Thomas has been taken to the camp medical center. He's at the end of his tether. He has bruises on his arm and knee. J'ai pris des coups de matraque dans le genou, dans le poignet. Je suis fatigué de me battre. Je sais plus quoi faire en fait. Je sais pas comment faire pour qu'on se fasse entendre, quoi. Je sais pas quoi faire. The confrontation will last over 3 hours. Over the weekend, 30 demonstrators and 16 police officers were injured. The prefect decided to clear the ZAD immediately because these illegal occupations have become the government's bugbear. He wants to avoid another Notre-Dame-des-Landes at all costs. In 2010, near Nantes, hundreds of Zadists occupied a plot of land to block the construction of an airport. Over the years, the situation got blocked down. It became a legal headache for the government, which finally gave in and abandoned the project in 2018. In France, there are now more than 300 protest sites. Some could lead to the creation of new ZADs. To combat this phenomenon, in September 2023, Gérald Darmanin decided to create a special unit at the Ministry of the Interior. After lengthy negotiations, its director agreed to meet with us. Vous allez entrer en réunion maintenant. The anti-ZAD unit is made up of 5 lawyers. They are responsible for examining the legal framework for the evictions. Pascal L'Église, a senior civil servant and judge, heads the unit.
She's in a video conference with the prefect of Tarn, who directed the dismantling of the A69 ZAD. Le propriétaire n'a pas clairement exprimé sa position face à cette occupation. C'est pour ça que nous souhaiterions savoir quels sont nos moyens d'action. Pour cela, j'aurais besoin quand même que vous m'apportiez quelques éléments supplémentaires sur la domanialité du terrain, son affectation, le mouvement de contestation. It was the anti-ZAD unit that advised the prefect to intervene quickly. Je leur ai dit, on est dans une situation de flagrance, on peut intervenir au titre de la police judiciaire. Et donc, voilà, le préfet voulait une confirmation. Je lui ai confirmé que de mon point de vue, c'était ce qu'il fallait faire. Il a eu la confirmation auprès du procureur et tous les voyants étant ouverts, il a fait ce qu'il avait à faire. In fact, after 48 hours of occupation, the urgent eviction procedure is not legally possible. Quand ils sont installés, ils prétendent que c'est leur domicile, ils font venir leur famille, leurs enfants, et puis alors après, on se retrouve dans des situations inextricables où il y a la trêve hivernale, il faut prendre des ordonnances sur requête, il faut saisir le juge judiciaire, il faut demander leur évacuation, leur expulsion, enfin c'est très compliqué. In addition to the creation of the anti-ZAD unit, increasing numbers of cases are being brought against environmental activists who advocate civil disobedience. The activist currently facing the heaviest sentence is Julien Leguet. He faces up to 6 months in prison for organizing the banned demonstration on the 25th of March 2023 in Sainte Soline, in the Deux-Cerfs region with Soulèvements de la Terre. Il y a un conflit sur l'eau, il ne se réglera que quand le gouvernement aura entendu qu'il y a plein de gens qui s'intéressent à l'eau et que c'est pas possible de gérer l'eau comme ça. That day, 10,000 people marched to demand a halt to the construction of gigantic water reservoirs, also known as mega basins. The situation degenerates rapidly. As the activists head towards their target, the 3,200 gendarmes deployed intervene. They fire over 5,000 tear gas canisters and explosive grenades. Facing them, hundreds of black blocs who have joined the demonstrators respond by throwing stones and Molotov cocktails. In the chaos, 200 demonstrators and 40 soldiers are injured. 2 activists even end up in comas. The violence of the clashes gets a reaction from the Minister of the Interior. He will do everything in his power to dissolve Soulèvements de la Terre, the collective behind the demonstration. Ce week-end, s'est passé des événements inqualifiables. J'ai donc décidé d'engager la dissolution des Soulèvements de la Terre, que je proposerai après contradictoire à un prochain Conseil des ministres. The dissolution was eventually quashed by the Council of State. But the main organizer, Julien Leguet, is still being prosecuted. A few months later, we find him in the Marais Poitevin, the second largest wetland in France. At 46 years old, he's an expert boatman. He has been navigating this labyrinth of canals, located just a few kilometers from the mega basins, since he was a teenager. Là, on est vraiment dans mon territoire de cœur, quoi. C'est des souvenirs d'enfance avec mes frangins, avec les copains du village. Les souvenirs de mes filles, je sais pas, la grande. Ça fait pas 2 heures qu'elle est sortie de la maternité, elle fait un tour de bateau sur le marais inondé, quoi. Ouais, c'est là. But this wetland, recognized as being of international importance by the French Ministry of Ecological Transition, is now at risk. Some of the water pumped to supply the mega basins no longer flows into the marsh, threatening biodiversity. Moi, chacun des trucs qui m'a mis en mouvement ou qui m'anime au quotidien, c'est vraiment toute cette faune et cette flore qui est si essentielle à ma joie et qui n'a pas voix au chapitre, en fait. Il n'y a pas d'assemblée des hérons cendrés, il n'y a pas d'assemblée des loutres. C'est aussi notre responsabilité d'espèces un petit peu archi-dominantes et
qui font qu'on doit prendre en compte tous ces aspects-là. Là, c'est le pivert qui vient de dire « Ouais, t'as raison, Julien, on va aller... Ouais, bon. Je parle aux oiseaux, il va pas bien, le gars. » In his battle, Julien Le Gouet is supported by his father, Christian. Je sais pas si tu as vu la bonne nouvelle, là. Il y avait 2 manifs anti-bassines ce week-end. Ben, le simple fait qu'il ait su qu'il y avait la manif, le projet est annulé. Il a annulé le projet. Il rétropédale. Ouais. It is in this house that most of the demonstrations against the megabasins have been prepared. C'est Sainte Soline, oui. Aged 69, Christian is a communist activist, also very committed. Both father and son criticized the angry reactions of the government and the Minister of the Interior, which treat them as terrorists. Le vocable d'éco-terroriste, il est dans une stratégie de l'attention, dans une stratégie de nous faire passer pour d'affreux jojo. Et la multiplication des gardes à vue et des recours, etc., c'est pour entretenir ce récit-là, quoi. En manif, etc. Je suis dans une position où jamais vous me verrez avec un caillou. Éco-résistant peut-être, éco-terroriste au sens où vous l'entendez, non. To support what they're saying, and as evidence of the pressure from the authorities, Julien Le Gouet and his father want to tell us about a strange discovery they made. Ouais, c'était là, hein. J'ai un ami qui est à la maison avec son chien, la grille est entrouverte, le chien cavale, traverse la route et vient vers ici. Et en courant après le chien, il y a un éclair qui se fait dans mes yeux. Et je dis, tiens, c'est bizarre, il doit y avoir une glace ou un truc comme ça. Je viens jusqu'ici, là je vois cet objet, là, cette tour, qui bouge quand j'arrive. Je dis, tiens, c'est bizarre. A sophisticated spy system was pointed at the house, hidden under camouflage netting. C'est une caméra orientable, pour le coup, et télécommandable à distance. Et ça, c'est un bloc de télétransmission qui doit pouvoir relayer, a priori, de l'image et du son. After a few days, the Deux-Sèvres prefecture finally admitted that the surveillance camera was installed by the police. Mais vraiment, c'est une agression. C'est une agression sur sa vie personnelle. Ouais, c'est peut-être les moments les plus durs parce que ça heurte et puis ça... On peut porter des responsabilités pour soi et prendre des risques pour soi, mais quand ça impacte la famille, c'est... In addition to the consequences for those around him, Julien Le Gouet will above all have to answer to the courts on 9 counts. His trial begins on September 8th, 2023. 2,000 people have come from all over France to support him and the 8 other defendants appearing alongside him. Les 9 détenus, si vous pouvez monter sur le plateau, s'il vous plaît. Alors, Nicolas. During the hearing, the activists will try to justify the banned demonstration in Sainte Soline by the urgent need to put an end to the construction of the megabasins. Très clairement, il n'y a qu'une décision juste à avoir ce soir, c'est la relax. Relax! Relax! Julien hopes to convince the court that the reservoirs are an ecological aberration. On va faire en sorte que les juges comprennent notre engagement. On va faire en sorte que les juges comprennent pourquoi des gens rentrent en désobéissance civile et sont capables de braver certains interdits. Nous sommes tous des éco-terroristes. Nous sommes tous des éco-terroristes. On this day of action, 2,000 members of the forces of law and order are present and roadblocks have been set up. In support of their arguments, the defendants have called as witnesses water research experts who reject the megabasin model. C'est une fausse bonne idée. Ça a pu passer pour être une bonne idée à une époque où on connaissait moins bien
l'impact du changement climatique, parce que là, on s'aperçoit qu'une méga-bassine, ça arrête la trajectoire de l'eau au travers du sol. Or, c'est dans le sol que vit 24% de la biodiversité du monde. Mais une chose est certaine, il faut changer nos pratiques, et ces militants nous demandent de faire ça. Donc, pour moi, ils œuvrent pour l'intérêt général. The latest IPCC report published in 2023 also criticizes water reserves. The judgment is expected in 5 months' time. In Sainte Soline, we meet one of the farmers connected to the megabasin demanding compensation from the 9 defendants. The water cooperative representing them has joined the lawsuit as a civil party. Là, c'est la parcelle de Luzerne. Sans l'irrigation, on aurait du mal à produire suffisamment de quantité et également de la qualité. Arthur Perrault needs this water for his 300 hectares of farmland next to the reservoir. During the banned demonstration, the pipes connecting him to the megabasin were burnt and damaged. Il y a des coups de meuleuse qui ont été mis à plusieurs endroits dans les canalisations, là, de ce côté, et ici, et même à d'autres endroits par là. The repairs will cost more than 17,000 euros. Back to Niort on the 17th of January 2024 for the judgment. Julien Leguet will finally learn whether he has been found guilty. The public prosecutor has requested a 12-month suspended prison sentence. C'est le suspense, mais il va être clos d'ici 5 minutes. Ça ne nous appartient plus alors qu'il est. Le juge a pris sa décision. On va voir de quel côté de l'histoire il se penchera. The court accepted the prosecution's case in full and found the 9 defendants guilty. Julien Leguet received the most severe penalty. He was given a 12-month suspended prison sentence, fined 20,000 euros and banned from the 2 communes where the basins are located. Il peut nous en coller des peines. Moi j'ai déjà dit, si ce combat doit me conduire à terme à être privé complètement de mes libertés et à me retrouver dans le centre pénitentiaire de Vivonne, ce sera l'histoire, mais je resterai debout jusqu'à la fin. Puisqu'il faut tirer le frein d'urgence, aujourd'hui, plus que jamais, désobéir est un devoir et nous ferons en sorte de nous en donner le droit, nos bastarades! The 9 defendants have appealed against the judgment. In the meantime, the fight goes on. Julien Leguet and his comrades have already called for a national demonstration to be held in July 2024. In Paris, in a secret location, we're meeting Julie, the Dernière Rénovation campaigner accumulating multiple periods in police custody. She's about to break the law again. Exceptionally, the activists gave us permission to film The Hive, their headquarters, where they are preparing their next shock action. J'espère que ça vous chauffe. Let's go. Excellent. Here, everything is codified. To communicate, the activists have set up a particular gesture. To ask for silence, they make a triangle over their heads. To show their approval, they wave their hands. In the room, around 20 urbanites, most of them aged between 20 and 30. Their new illegal action targets a sensitive location. Alors, qu'est-ce qu'on va bloquer demain? Vous êtes prêts? Pour la révélation? Let's go. C'est le siège du parti d'Emmanuel Macron. To succeed in blocking the entrance to Renaissance, the headquarters of the president of the Republic's party, several activists have come up with a very detailed plan
with precise timings. On a 1 et 2. Donc personnes 1 et 2 qui vont arriver, qui vont passer là, qui vont aller au bout. And to make sure the plan goes off without a hitch, the activists have reproduced a configuration of the entrance to the party headquarters using these 2 barriers. To be able to block it for as long as possible, they're going to use arm locks, equipment that has already proved its worth. Vous avez vos armes ici présentes. Je vous propose de vous en munir. Vous allez le mettre autour de votre poignet. Et l'idée, c'est de faire des tours comme ça. They will hold on to each other inside these tubes to form a human chain. If they want to surprise the police, the activists will only have a few seconds to position themselves. So it's time to rehearse. Top. Et ben 3, 4, c'est parti. Merde, encore, je me suis encore niqué avec ça. En fait, j'ai peur surtout qu'on se blesse si jamais ils nous foncent dessus. Parce que le pire, c'est que là, s'ils foncent sur une personne et pas l'autre, ça peut nous emmener les bras en arrière. Et c'est ça qui me fait peur parce que je pense que ça peut faire mal sur les épaules et tout. And after 3 hours of training, the activists are finally ready. The next morning, the group meet at the hive for the final preparations. Vous emmenez pas de couteau, vous emmenez pas de bombe, vous emmenez pas de ciseaux. Julie, used to being arrested, takes one last precaution. J'écris le numéro de ma mère. Coco, hop. Pour la prévenir lors de la garde à vue. Qu'elle s'inquiète pas et puis qu'elle puisse dire aux autres où je suis. Eh ben, il est 14h02, à 14h05 on s'en va. Allez. On est loin encore? Dans 2 rues, on est au premier stop. Ok. The activists are counting on surprise. They position themselves a few dozen meters from the scene of the action. In front of the target, to distract the police, another team is throwing paint. Moi, je traverse la rue d'en face pour voir comment ça se passe, comment est la réaction des flics. Au moment où je les vois qui sont partis, que la voie est plus ou moins libre, je vous donne le go et là, c'est votre moment de gloire. Tout chaud? Je veux bien que quelqu'un me mette mon pull par-dessus. The activists are now waiting for the green light. Du coup, là, on est un petit peu stressé parce que plus on attend, plus on risque de se faire remarquer avec nos gros bras orange. Je pense que vous pouvez y aller. Allez-y à fond, il y a The diversion worked. The activists only need a few seconds to get into position. On est Dernière Rénovation. On veut 12 milliards d'euros. 12 milliards d'euros, c'est quoi? C'est 3% du budget actuel de l'armée. 12 milliards, c'est quoi? C'est moins que ce que nous coûte actuellement l'évasion fiscale. Julie is in charge of shouting the slogans. They are intended for the media invited to each action. They have to move fast. Several police vehicles arrive as reinforcements. Julie gives a series of interviews. Pour moi, on n'a pas le choix en fait. Moi, je suis l'aînée de ma fratrie. Je peux pas laisser tomber mes sœurs, je peux pas laisser tomber mon frère, mes futurs neveux et nièces que j'espère nombreux. Je peux pas laisser tomber la génération d'après. Quand je croise des enfants dans le métro, je me dis à chaque fois, mais quelle vie on va leur laisser? Enfin, quel monde on est en train de leur créer? Et bien sûr que je veux être là, je veux faire tout ce qui est en mon pouvoir pour changer les choses. The police use heavy machinery to dislodge the activists. It will take them almost an hour to get everyone away. Je m'excuse par avance, je vais crier parce que je ne crie pas. Bon, on y va. On est Dernière Rénovation et on veut 12 milliards contre la précarité énergétique. C'est moins de 3% du budget de l'armée. Julie will spend 30 hours in police custody. She's banned from traveling to Paris for 6 months. This measure has been decided by the public prosecutor as an alternative to prosecution. In France, in 2023, over 50 environmental activists were convicted by the courts.